இருதய நிபுணர், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், ஆழ்வார்பேட். டாக்டர் மகேஷ், மருத்துவ இயக்குனர், காவேரி ஹாஸ்பிட்டல், ஆழ்வார்பேட்டை. இன்றைக்கி வந்துட்டு மெயினாக அவேர்னஸ், விழிப்புணர்வு வந்துட்டு க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக ஸ்பெசிஃபிக்லி அபவுட் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ். ஹார்ட்டில் 4 வால்வ் இருக்கும். அதில் மெயின் வால்வ் அயோட்டிக் வால்வ், லெஃப்ட் சைட் மெயின் பம்பிங் சேம்பர்லேருந்து மகாதமனி வழியாக ரத்தம் எல்லா இடத்துக்கும் போகிறது. அதுக்கு பேர் அயோட்டிக் வால்வ். அது 3 கதவு மாதிரி இருக்கும். அது ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணும். வித் ஏஜ் வந்து அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீஜெனரேஷன் ஆகி அதனோட ஓப்பனிங் குறைஞ்சிரும். சிவியர் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ், நார்மலாக வால்வ் ஓப்பன் ஆகும்போது 4 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர், அது 1 சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் கம்மியாக வரக்குள்ள கிளினிக்கலாக விசே சிவியர் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ். இந்த சிவியர் அயோட்டிக் ஸ்டெனோசிஸ் பேஷண்ட்ஸோட ப்ரோக்னோசிஸ் வந்து கேன்சரை விட ஒர்ஸ். 50% mortality every year. So by 2 years, majority of the patients will die. இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து ஒரு 20 years பேக் சர்ஜரி, ஓப்பன் சர்ஜரி பண்ணி வால்வ் மாற்றுறது தான் ஒரே தீர்வு. இப்போ வந்துட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணாமல் டிரான்ஸ்கெத்திட்டர் கால் வழியாக ஒரு டியூப் வழியாக போயிட்டு we can replace the valve when the patient is awake on the table. Mild sedation சொல்கிறது, conscious sedation. We can discharge them within 48 hours. Next day we discharge பண்ண முடியும். About 30 to 40% of the patients in the past with severe aortic stenosis, surgery was not done because they have multiple other comorbidities, diabetes, stroke, lung problem. But these patients were dying without any treatment option. Now last 20 years, since the transcatheter valve therapy is there, we were able to save these patients. But what we are seeing increasingly, in the last 2 months, there are patients brought in a very sick state, critical state, where the cardiac arrest is there, where they come in acute heart failure or a very bad state. We started thinking why this is happening. During COVID, even cardiologists, we stopped listening to the heart with the stethoscope. When there is aortic stenosis in the past, we can put the stethoscope வச்சு கேட்கும்போது we can tell this patient is mild, moderate, severe and சொல்ல முடியும். Because that practice is gone, we are seeing these patients who are already having this moderate severe aortic stenosis missed, and then they come in a very critical stage. இந்த விழிப்புணர்வு வந்து மெயினாக வந்து ஒன்று, whenever patients more than 65 with new symptoms, breathing difficulty, pain, palpitations, dizziness, தலை சுத்தல், வேறு ஏதோ இருந்ததுன்னா they should ask their doctor to listen to the heart. So that is one thing. Second thing, when the doctor listens to the heart, if there is a heart murmur, they should get an echocardiogram done, which is a simple ultrasound procedure through which aortic stenosis can be diagnosed. Third thing, once aortic stenosis is diagnosed, it should be seen by a cardiologist. There should be a discussion between cardiac surgeon and cardiologist, what we call heart team. Decide what is best for the patient. Surgery பண்ணணுமா இல்லை surgery high risk ஆன. Surgery high risk இருந்தால் transcatheter valve பண்ணும்போது they get a good outcome. And the patients we can save their life and extend the life expectancy to normal life. The other major important thing about the awareness is this is not a research procedure. This is well established procedure now, more than 20 years. For 10 years back, cost of the procedure was around 25-30 lakhs. But now, with locally made valves, with indigenous products, make in India sort of support, the procedure cost, including the valve cost, can be between 12 to 15 lakhs. So it is an affordable procedure, life-saving procedure. The awareness is not there. So விழிப்புணர்வு எங்கே வரணும்னா, ஒன்று வந்துட்டு பேஷண்ட் சைடில் if they have symptoms, they should ask the doctor to listen. Doctor சைடில் if they have a 65-year-old or more or having new symptoms, they should listen to the heart. Primary physicians who are responsible for the patients, if they have any patients like this, they should refer to the cardiologist. Cardiologists who are general cardiologists who have got these patients with severe aortic stenosis, they should refer to specialist center for assessment, so that these patients' lives can be saved rather than left alone to die, suffer and die. So that is the main purpose of this conference. The screening camp because there is awareness is gone about the valve problem and as well as listening to the heart and diagnosis. Previously, when I was in Chennai hospital, we used to go and do camps various places. Now in Kaveri, we have got a mobile unit. We are planning to take this mobile unit with the ECG echo to each district in Tamil Nadu and do screening camps for the valves. Public can come, it will be in a common place, it will not be in the hospital.
இப்போ வரக்குள்ள we'll listen to the heart. If there is murmur, we'll do the echo on the same time, and through that we will diagnose patients with severe aortic stenosis. We'll give them the option, surgery or Latans catheter. The patients can either have treatment locally or they can come for specialist center. So this we are planning to do throughout Tamil Nadu. We will start with the south state first, because we have hospital in Tirunelveli. We'll start there, Nagarkoil, and then we'll move up, and we are planning to do it for all districts. And this will be a continuing program. Once one cycle is over, then we will again start with the other cycle, and that is what is planned for.